Kechiche for making such a great movie. It is very emotional, very powerful, and then yeah, it's just so raw and profound to me. And then, first of all, I would like to say that why? Because it's so profound. I find that because of your script, it's very well textured, very with many details of the whole movie, and then everything basically in the film has a somehow related to the character development, like having sex or not having sex, or like the food, or the social background of the characters. Everything just combined together, and then so every characters are so believable. And then so could you tell us, because you also write the script as well, so could you tell us how you developed the script, and then yeah. Maybe how to... Good evening. Sorry, I really need to speak in French. Donc, il y a quelques années, lorsque j'ai réalisé mon second film, L'Esquive, je m'étais attaché au personnage secondaire du professeur de français. Et j'ai voulu développer une histoire à partir de ce personnage, la montrer dans son quotidien, dans les épreuves qu'elle vivait et la façon dont elle faisait face aux élèves. C'était une idée sur l'accomplissement du devoir malgré les épreuves qu'on peut avoir dans la vie. The starting point for this film was basically a few years back when he was filming his second film, Esquive. He was inspired by a secondary character, a teacher, and he wanted to, he had this in the back of his mind, and he wanted to develop her character in her personal and professional endeavors. Et puis j'ai laissé mûrir ce scénario, je ne savais pas, j'en étais pas vraiment satisfait, et j'ai rencontré cette bande dessinée, Le bleu est une couleur chaude, et là quelque chose s'est réanimé, et j'ai vu dans le personnage d'Adèle la possibilité de développer à partir d'elle l'adolescence de ce personnage qui reviendrait plus tard, et finalement jusqu'au moment où elle devient institutrice en passant déjà par des épreuves. Later on, he had tried to revisit his initial idea with the film Esquive, but he still wasn't satisfied. So he had read a graphic novel, Blue is the Warmest Color, by Julie Marot, and then it was there that he was inspired by the character Adele. And later on, her development, how Adele develops through her adolescence and beyond. Et les deux projets se sont mélangés, et puis ensuite c'est l'inspiration, l'inconscient qui a fait le travail. And as a result, this film was a fusion between the graphic novel and the idea he had with his film. If you have questions, you can raise in French, English, and Portuguese. Yeah. How many pass the mic? Maybe, yeah. Let's wait for the mic. Hi, Abdellatif. Thank you very much for this amazing film. I've seen a previous film, Venus Noire, and I noticed something very special about your films, that is the realism. You capture life in a very similar rhythm to reality, and the story was told with such good pace and rhythm, and I want to know how, because I'm a filmmaker myself, I'm a student, and I want to know how do you master capturing the key moments in a character's life to build two characters and tell their life very thoroughly in 3 hours, and what do you think about realism in films versus surrealism? Thank you. C'est toujours difficile de répondre à cette question, et ça demanderait vraiment de longues discussions. Ce que je peux vous
dire comme direction que j'ai eue depuis que j'ai commencé à réaliser des films, c'est une volonté de capter l'âme humaine, peut-être. It's a difficult question to answer, and it would be difficult to do this question justice at length. But what he would advise is to really the willingness to capture the human soul. J'ai eu moi-même une expérience d'acteur et je me suis beaucoup intéressé au travail avec les acteurs et comment essayer de les amener à une forme d'incarnation. The director was previously an actor himself, so he has experience on how to bring this forward to his films. Et donc j'ai essayé dès mon premier film de libérer les acteurs de toute la lourdeur technique qu'il peut y avoir sur un plateau. From like the very first of his films, he had always made an effort to free his actors from the technical heaviness of filming and acting. Et d'aborder un travail de recherche avec eux sur le temps, à savoir des rencontres, des répétitions, un grand nombre de temps pour le tournage. And so it's just a matter of taking your time with repetitions and to really developing it and taking your time in the filming. Et pour pouvoir trouver cette forme de vérité qui se dégage des personnages. And hence that would enable us to really find the sort of realism and the truthfulness. Mais il y a donc au départ cette volonté, cette recherche, mais quand je suis sur le plateau, j'essaye plein de choses, mais je ne sais jamais comment arriver à cette vérité. You always start with this desire and this willingness, but then really when it comes to filming, different things happen, and sometimes it's difficult to anticipate how you're going to get to the end. Je sais qu'on est tous concentrés pour l'obtenir. We're always concentrating to reach the goal. Et quand elle arrive, c'est souvent par surprise à la limite. And often surprises happen during the filming. Et je ne saurais dire comment, puisqu'on est tellement absorbé et tellement concentré sur cette recherche, que finalement, quand on l'obtient, on ne sait jamais comment on l'a obtenu. On ne pourrait pas expliquer le cheminement. Et si on devait l'expliquer, si je pouvais l'expliquer, et chaque fois que j'ai essayé de me l'expliquer et d'en faire un processus, je tombais dans la recette et finalement dans l'artifice. It's difficult to say how, because when you're filming, different things happen, and it's never a straight path, so you never know how you get there, but then ultimately, with all this concentration and work, you get there. Incredible movie. The original French name is, I think, The Life of Adele, chapters 1 and 2, and he left us kind of hanging at the end as she walked into the Do Not Enter street. So will there be a sequel? Oui, d'ailleurs, c'est une des différences entre le film et la bande dessinée dont je me suis librement inspiré, c'est que le personnage dans la bande dessinée meurt à l'adolescence. Et j'avais déjà cette idée de parcours, de roman initiatique. Et j'ai plus d'ailleurs au départ imaginé la vie de ce personnage d'Adèle à partir de l'âge de 30 ans. Et donc j'espère qu'il y aura des prochains épisodes. J'espère pouvoir poursuivre la vie de ce personnage, parce que c'est un personnage pour moi tellement romanesque, héroïque aussi, hein,
porte en elle une forme de courage, de générosité, une femme libre aussi. J'avais très envie de faire le portrait d'une femme libre, et donc j'ai envie de poursuivre avec ce personnage et de l'éprouver encore finalement. Yes, he'd like to continue with La Vie d'Adèle. For him, Adele is such a deep character. She's so courageous, she's very romantic, so he would like to see her continue. But in this aspect, it's where the film deviates away from the initial graphic novel, because in the novel, Adele dies, and he would like to continue Adele's life. And he finds Adele very courageous and brave and character who he'd like to see follow her path. Bonjour. And so my question is, I really like the character Emma. So I kind of want you to share how you create the character Emma, because even me found Emma is very desiring. Even me, I understand why Adele said, I want you. So that's really makes me feel the same way like Adele feels. So can you explain or simply tell us how you create the character Emma? Oui. En fait, quand j'ai rencontré les actrices pour incarner les personnages, je voulais qu'elles portent déjà en elles les caractères de ces personnages. Et je l'ai choisi en fonction aussi de ce caractère-là. Donc pour Emma, je voulais une fille qui soit issue de ce milieu social, culturel, de l'élite un petit peu parisienne, et Léa Seydoux appartient à ce milieu déjà par ses origines sociales. Et pour Adèle, je voulais quelqu'un qui appartienne à un milieu plus prolétaire, et ça fait partie bien sûr du point de départ de mes choix d'actrice. Ensuite, il y avait pour Adèle, je m'étais beaucoup accroché à son énergie de vie, à son appétit de vivre et à sa sensualité aussi. When he was casting his actresses, what he was looking for was something inherent within the actresses themselves already. So, I mean, qualities he was looking for in his characters, they were already, the real actresses themselves had already possessed these characters. And in Emma, he was looking for someone from a certain elite, social and cultural elite, from the social class. And whereas on the contrary, we have Adele, who's from a more working class. But she has this great sensuality and appetite for life, and we really see that come to life in the contrast. Thank you. Is it possible for us to know why Emma's hair is dyed and blonde again? Not again, as all of a sudden her hair is not blue anymore. And what about, is it your intention to add the blue elements in many scenes that we notice, like her bed or dressing is all blue, or just some kind of, just it's not your intention? And what about the colors? Changed it. Is it blue the only color to the film? Is it the crucial elements? What about green is the warmest color? Is it possible for such a film to be blank? C'était plus un choix esthétique. Je trouvais d'un point de vue visuel que c'était très beau de choisir une couleur et de la fixer tout le long du film. Donc j'ai mis cette couleur en avant-plan, et c'est celle qui est le plus éclairée, qui est le plus mise en valeur, le plus mis en relief dans
le film, en m'aidant souvent avec le directeur de la photo d'autres couleurs comme le rouge et le jaune qu'on mettait en arrière-plan pour valoriser davantage encore la couleur bleue, pardon. Mais c'était avant tout un choix esthétique qui donne un ton au film qui sert davantage le cadre. Before everything else, it was mainly an aesthetic choice that he chose blue, and then blue was used repetitively as a recurring theme throughout the film. But also he made sure that the color blue was like put in the forefront during the filming, so then everything blue would be the thing that we would see. But then he also used red and yellow in contrast to blue, so that the color blue would be more evident and more pronounced. Again, as an aesthetic choice to highlight blue. I heard there is a director's cut version, and it would be 40 minutes longer. What are those 40 minutes about? J'ai tourné beaucoup de scènes dans le film, et il y en a que, pour des questions de durée, de distribution, parce que ça n'est pas commun de faire un film qui dépasse les 3 heures, donc les distributeurs et moi-même avions peur de faire un film d'une durée plus longue. Et il y a des scènes que je regrette beaucoup, notamment entre les personnages, ou certaines scènes que j'ai raccourcies, où je faisais un développement plus précis des idées que j'avais au départ. Et donc je vais rajouter ces scènes-là dans le film, et d'autres scènes sexuelles. Obviously, for reasons of length and of distribution, he had filmed. He couldn't have a film over 3 hours long, but he had filmed a lot of material. But then, when he was editing it, there were scenes that he had regret cutting, or other scenes that he had edited it. So, in the longer version, he had gone back and just included them in it, and also various sexual scenes. But the new additional 40 minutes would only be available for next year, right? Yeah, the director's cut. En tout cas, il y a une sortie l'année prochaine en salle en France, et une diffusion sur une chaîne de télé française aussi. Mais je ne sais pas pour l'étranger. In France, it will be shown on a French TV channel next year, and also a screening, but then he's not sure what the situation will be for foreign countries. Some days ago, I've heard some not so positive comments from the leading actresses of the film. You've just said about the part 2 of the film. What's the chance of us, seeing Liu Xie as Adela in part 2? Could you repeat your question? Sorry. Several days ago, I've heard some not so positive comments from the leading actresses of the film. Yes. You said we will see a part 2 of the film. What's the chance of seeing Liu Xie as Adela? Okay. Le film s'intitule La vie d'Adèle, et c'est avec le personnage d'Adèle que je devrais continuer cette aventure et l'histoire de ce personnage. Donc voilà, je me suis déjà débarrassé d'une actrice, ou elle s'est débarrassée de moi. The title of the film is La vie d'Adèle, and obviously it talks of Adele, so we would obviously follow the
the life of Adele, but I guess there's one actress less. Et donc j'ai envie de poursuivre avec ce personnage, et je le retrouverai sans doute, et j'espère, si je suis encore de ce monde, dans 5 ans, 6 ans, peut-être 10, et j'ai envie de le retrouver à plusieurs reprises c'est toujours de l'ordre du rêve de faire un film. Je rêve de retrouver ce personnage aussi à l'âge de 50 ans. J'espère que ce sera avec Adèle Exarchopoulos, et on a le projet de refaire d'autres films ensemble de toute façon. Yes, he would like to work with Adele, the actress again, and he would very much like to continue with Adele, the character. And he'd like to follow her life till maybe she's 50, but he would like to visit in maybe 5 or 6 or 10 years. But it's something he'd like to continue. Actually, for your movie, it's always like the female protagonist as the main thing of your movie. Also, in your previous movie, like Secret of the Grave, and also Black Venus, is always about the female protagonist. And then, do you have a particular? Do you think that it is more effective to have a very central character, maybe just like 1 or 2? Yeah, why you devise the female characters? Je ne réfléchis pas en termes d'efficacité. Je m'attache à des personnages. Souvent, je m'identifie, quand il s'agit de personnages masculins, je m'identifie aux personnages masculins qui sont souvent un peu en retrait et qui sont un peu mon regard. Donc, cette observation que j'ai sur les personnages féminins. Je ne sais pas précisément pour quelle raison je porte un plus grand intérêt aux personnages féminins. C'est sûrement de l'ordre de l'inconscient, mais je suis plus touché par cette énergie féminine, par ce mystère aussi, que représente ce principe féminin. Et donc je m'accroche plus à exprimer quelque chose que je perçois de mon point de vue homme sur ce mystère, sur ce principe. From a male perspective, he's always found women to be mysterious, and there's something that he finds that it's mysterious, and he'd like to develop further. So when he films it, he doesn't really think, oh, how do I make this the most effective as possible? It's more a question of, okay, there's something intriguing about women that I'd like to develop, and then he starts from there. So it's not, he doesn't really, it's not something he thinks about consciously. It's a bit unconscious. He just identifies with it, and then he just goes. Hi, I'm actually very touched by your references of French literature in this film. I'd like to know whether it's your intention to add this element in your film, or it's already portrayed in a graphic novel. And then the second thing is that, so you chose the name La Vie d'Adèle for your film, and then the very first extract of literature that you used was La Vie de Marianne. So I haven't read that novel, but can you tell us more about the echo between these two references? Thank you. Comme dans ce second film dont je vous parlais tout à l'heure, L'Esquive, il y avait ce personnage de professeur de français qui donnait des cours de théâtre à ses élèves et dans L'Esquive, c'était une pièce de théâtre de Marivaux, Le jeu de l'amour et du hasard. Et
he, as mentioned earlier, he was inspired by his second film, Esquive, and in Esquive, the teacher was giving acting lessons to the children. And then in that book, there was a mention of Marivaux's another book of Marivaux. So in that sense, there's a link between Marivaux, because Marivaux is also the author of La vie de Marianne. Et donc, il y avait dans ce roman de Marivaux, La vie de Marianne, le regard aussi d'un auteur porté sur une femme et une identification à cette femme, Marianne. Et il racontait, c'était une sorte de roman initiatique où il développait ce personnage durant des années. Et j'ai fait un parallèle entre ce personnage du XVIIIe siècle et celui d'Adèle. There are parallels between the book and his film. I mean, both of them are about a female initiation, and in both instances, it's the manner in which the author identifies with the character, and in this aspect, he was inspired by this La vie de Marianne to do La vie d'Adèle as a tale of initiation from adolescence into adulthood. So, any more questions? No more? So then maybe we round up here, and then so thank you very much for coming into Hong Kong. The film is going to be released in Hong Kong in January 2nd, so please tell your friend if they have missed the screening, and it will be the uncut version, and then so you have to be a little bit patient, and then so hopefully we'll see you again in cinema. Thank you very much. Thank you.